My dear students, today we are going to enjoy a rhyme named Mr. Tiger and his snitch. In this rhyme, we are going to know how Mr. Tiger is going to snitch and how he is preparing for it. This is very funny rhyme. I think you will enjoy it very much. This rhyme is probably written by Sonandita Das. However, we will read the rhyme first, then we will know its Bengali meaning. So let's get started. Mr. Tiger and his snitch. Mr. Tiger said, I am going to snitch. So he put his head down between his knees. He opened his mouth and out it flew a giant super loud hatchu. Once again, Mr. Tiger said, I am going to sneeze. So he put his head down between his knees. He opened his mouth and out it flew a giant super loud hatchu. মিস্টার টাইগার সেড মিস্টার টাইগার বলল আই এম গোয়িং টু স্নিচ আমি হাসতে চলেছি সো হি পুট হিজ হেড ডাউন তাই সে তার মাথাটা নিচে নামালো বিটুইন হিজ নিজ তার হাঁটু দুটোর মাঝখানে হি ওপেন্ড হিজ মাউথ তার মুখ খুলল অ্যান্ড আউট ইট ফ্লিউ এবং এটা বেরিয়ে এলো কি বেরিয়ে এলো এ জায়েন্ট সুপার লাউড হ্যাঁচু এক বিশাল জোরে হ্যাঁচু বেরিয়ে এলো নাও উই উইল নো দ্য বেঙ্গলি মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ডস স্নিচ স্নিচ মানে হচ্ছে হাঁচি হেড হেড মানে মাথা ডাউন ডাউন মানে নিচে বিটুইন বিটুইন মানে মধ্যে নিজ নিজ মানে হাঁটুগুলি ওপেন্ড ওপেন মানে খুললো মাউথ মাউথ মানে মুখ ফ্লিউ ফ্লিউ মানে উড়ে এলো জায়েন্ট জায়েন্ট মানে বিশাল সুপার সুপার মানে অতিরিক্ত লাউড লাউড মানে জোরে that's all. I will be back soon with a new video class for you. Thank you.